Assalamualaikum. Selamat datang kepada Dewan Muda Podcast Studio hari ini. Hari ini kita ada tetamu khas kita hari ini, Cik Syamsul daripada Fantastico. Seorang influencer, juga reviewer kereta yang prominent lah dalam negara kita ni. Terima Kemar kasih. banyak engage dengan dia dalam banyak hal-hal otomotif basically. Thank you for coming, Cik Syamsul. Hai, sama-sama. Such an honor to be the first one kat studio baru you ni. Wah. Yeah, welcome. Banyak cantik, stylo. Thanks. Tujuan studio ni kita tubuhkan pun because we want to bring issues lah, especially dalam industri otomotif kita hari ni ya. So, as you know Cik Samsul, kita sekarang tengah actively involved dalam EV punya ekosistem dan juga dalam EV punya adoption. Betul. So pekemar saja dalam ahli pekemar yang bawa masuk EV ni ada dekat dalam 30 company. Betul. Tapi ada momen ni Cik Samsul, kita orang hanya fokus kepada kereta-kereta premium high end, right? Yang mana banyak masyarakat, public, rakyat semua komplain. Mana kereta EV murah, mana kereta EV murah. Okay. Right? So, ini satu persoalan yang kalau kita explain dekat orang mungkin dia takkan faham. So, hari ni kita nak bawa Cik Samsul, kita nak discuss, divulge macam mana, apa sebab, macam mana kita nak EV China ni datang masuk Malaysia dan apa yang boleh kita buat bagi mereka ni cepat masuk supaya rakyat kita ada option kereta EV ni hari ni. So, kita mulakan dengan Cik Samsul dulu. Apa khabar Cik Samsul? Baik. Alhamdulillah. Okey Cik Samsul, boleh tak Cik Samsul cerita sikit pasal apa yang Cik Samsul dah tengok sekarang ni dalam market? Jadi, apa yang kita dah nampak sekarang ni ialah tiap-tiap syarikat yang bawa masuk EV, dia bawa masuk, kereta tu akan cepat habis lah. Basically, permintaan sangat tinggi. Dan kalau apa saja produk EV sekarang kalau dia bawa masuk ditawarkan, ada je lah orang yang berminat nak belilah kan. Especially sekarang ni macam you cakap tadi, the early adopters yang beli, so dia memang nak premium products lah. So that's why I rasa I faham lah kenapa you all tak bawa masuk produk-produk yang more entry level, sebab memang dia orang tak berminat. Sebagai contoh, bila Hyundai bawa masuk Ioniq 5, dia orang find out that yang 50 kW tu orang tak nak beli. Right. Orang nak yang bateri besar. Sama dengan Kona, yang permintaan ialah untuk bateri besar. This is normal in the auto industry. Bila you launch product, typically yang the premium product akan dapat 60% of the market share before they start to taper off jadi 30% in the normal operations lah. So memang masa-masa ni kalau you bawa masuk kereta non-premium, rugi lah. Itu that's simple as that, because the demand tak akan banyak. Because right now kita hanya boleh guna EV tu besar mana pun bateri dia as second car only. Right. Yeah, it's true. Definitely. What about the apa yang kita perhatikan sekarang Cik Samsul? Kita punya kereta Tesla ni laku. Betul. Kita bawa 20 habis. Kita bawa 40 habis. So banyak ahli pekemar dah habis stok sekarang. So pekemar pun tak boleh dependent on Tesla saja, right? Sebab kita pun nak tengok pada market yang China EV apa semua ni. Nah, pada pendapat Cik Samsul, apa yang stopping China EV ni pun masuk negara kita ni? Adakah polisi ataupun adakah market belum bersedia? Secara rasmi ke apa? Untuk dia orang masuk secara rasmi? Secara rasmi, yes. Secara rasmi mungkin kalau you nak set up syarikat kereta baru kat sini, mungkin ada banyak dia punya red tape lah kan, dengan berapa local shareholding apa bagai semua macam tu lah. But kalau kata dari segi produk tu, mungkin pasal China fokus on left hand drive products je sekarang ni. So dia orang tak ada, mungkin they don't have right hand drive products lah. Limited number of products yang right hand drive. Sebagai contoh, kalau kita tengok Geely pun sebelum dia ada joint venture dengan Proton, tak ada produk right hand drive. Bila dia dah ada dengan Proton, barulah mula nampak ada produk right hand drive. Proton did the right hand drive engineering untuk X70 dan untuk X50, Proton yang buatkan conversion right hand drive. So tapi Thailand dah ada kan right hand drive China? Apa dia? Thailand dah ada right hand drive China. So memang sekarang ni kita tengok macam di Thailand, bila Great Wall beli kilang Rayong Bay General Motors tu, kat situ nampak first yang dia bertapak jenama China yang kilang memang dedicated untuk buat right hand drive lah. Kan? But itu je lah sekarang ni yang kita ada yang itu. Dan untuk diorang nak masuk pasang kat Malaysia ni, kita punya polisi masih lagi tak long term.
Bila kita tanya insentif, memang insentif yang kerajaan bagi tu hebat lah kan. Zero import duty, zero excise duty, tapi dia short term. Dan syarikat-syarikat kereta kat Malaysia ni dah pernah kena dulu masa zaman hybrid. Memang bagi insentif bagus tapi short term. Jadi bila short term, dia orang tak boleh sustain market tu. Right? So that means Short term, masa hybrid dulu tak salah saya 8 tahun kan? 8 tahun ke? 5 tahun something like that. 5 tahun kot. Right. So dia tak sustainable lah. Yang the only one yang persist dengan bentuk ialah Honda. Honda persist dengan hybrid dekat kilang Peguh kat Melaka lah. Kan? Buat Toyota tak boleh nak persist lagi dah. Dia berhenti. And yang tinggal jenama premium daripada Jerman sahaja yang boleh pasang hybrid. Di BMW pasang, Mercedes-Benz pasang, and Volvo pasang lah. But because mungkin dia orang punya buyer profile dia tu lain. So contoh tadi kita pergi HRV punya launch. So HRV ada RS version yang hybrid. Okay. Honda City pun ada RS version yang hybrid. Okay. So you rasa untuk City RS tu berapa persen buyers? Or total Honda City punya volume berapa persen yang beli hybrid? I don't know, maybe 20%. Tak, 5%. Oh, small. So untuk the HRV, guess berapa persen? Maybe the majority lah kan. 20%. Oh. 20%. So kita tanya dia tadi, so you punya model breakdown macam mana? So untuk hybrid dapat 22% worth of buyers yang beli hybrid. The base model ada dalam 13% and the rest is the mid range lah, 1.5 turbo punya version tu. So dia kata yang untuk hybrid ni sebenarnya dia kind of under plan. So they orang expect 15% hybrid, but it's 20%. So I cakap, kenapa you plan for this one 15%? You punya City macam mana? Dia kata City punya sale tetap at about 5%. But because this one is dia punya price range dia more premium, so buyers are less affected by price difference. Especially since the HRV yang RS tu at 140,000. Oh, not bad. Kat sini is 110 macam tu kan. Right. So dia more price sensitive kat sini. So this is samalah cerita dia kan. Kalau you nak bawa masuk kereta EV, harga macam ni memang very price sensitive. Macam mana you nak convince them? Kan? For Honda, bila at this price, suddenly you can get 20% buyers opting for hybrid. Oh, that's okay. I mean, that's a good number to start with. Yeah, it's a good number. Ya, saya pun agree dengan Tuan Samsul. Jangan cakap pasal kata supply EV ni susah nak dapat. I mean kita experience that lah now sekarang. Nak beli kereta EV pun susah, nak dapat stok kereta baru pun susah. So I guess I guess nak bawa EV macam company macam Honda apa semua ni, dia orang sendiri having this production problem, I guess. Betul. So back to story daripada China EV ni. Kita tengok China punya EV ni menarik. Betul. Memang saya tengok brand macam Mio, BYD. Dari segi teknologi saya rasa dia almost on par on what Tesla can offer. Yeah. Cuma apa yang saya perhatikan sekarang, macam saya sendiri sebagai importer, saya nak import kereta Tesla katakan, kereta EV China katakan. Saya tak boleh beli off the shelf kan. Homologation dia, right hand drive dia, macam kereta kecil tu yang harga $5,000 tu kan. Wuling tu. Bukan kita tak boleh bawa masuk, biarpun dia left hand drive. Pasal dia kecil, so dia left and right tak ada masalah sangat kan. Cuma isu dia macam homologation, macam software dia, language dia, software language dia ataupun dia punya interface punya presentation. Semua dalam bahasa Cina, dalam tulisan Cina. So ini semua nak kena tukar. So apa yang saya perhatikan bahawa orang macam kami ni, importer biasa ni, nak bawa masuk brand daripada China ni, the best we can do is ambil daripada market UK ataupun market Hong Kong ataupun market right hand drive yang lain yang mana dia orang dah ada, macam sekarang Australia dah ada. Tapi still susah nak dapat sekarang. Macam Australia, baru ni ada keluar BYD yang tak salah saya yang SUV tu. Habis dalam masa 12 jam. Habis booking. Semua dah letak deposit. Right, so the best is for us tunggu kereta tu dah masuk, dah sampai, dan orang yang beli tu nak lepaskan kereta tu. That's the best we can go and get the car lah. Well, kalau you tengok CNEV post semalam, dia orang tunjuk China EV sales in the form of tables. CNEV post ke Electrek, saya tak ingat lah. But one of those lah. Tapi basically dia tunjuk
kereta yang price range mahal, sederhana dan yang more affordable lah. Kalau kita tengok semua table tu, in every single table, yang the top 4 cars are all either local or Tesla. I see. In China? In China, even in the most premium range, brand macam Nio, brand macam Hongqi yang besar van tu, itu 1, 2, 3, nombor 4 baru ada Mercedes EQC. Wow. So which means that dari segi spec, this Chinese product dia orang dah just way ahead lah. Right. In the medium price segment pun, macam Model 3, Model Y pun is them. Model Y kat atas sikit pada Model 3 kan. So Model Y nombor 1, kat bawah ni pun Model 3 nombor 1, and then 2, 3, 4 China. 2, 3, 4 Chinese baru ada German European brand. Right. Wow, dia orang power. Tak ada brand lain, German je yang ada dalam tu. Orang lain tak ada. Situ Jaguar pun tak nampak muka pun. Right. Only the Germans are there. So Ford Mark E ada, Mustang Mark E, duduk corok lah 8, 9 ke macam tu lah. So basically produk China ni sebenarnya dah memang saya rasa ready to conquer the world lah. Tinggal siapa yang pandai lah nak bawa masuk lah kan. Macam mana, whether to me sekarang ni kita ada di persimpangan di mana kerajaan kena buat keputusan apa langkah seterusnya. Sebab kawan-kawan daripada Jepun dah melabur lama kat sini. So kita tak boleh membelakangkan dia orang. At the same time, kalau kita tunggu dan the Chinese masuk, dia orang pun akan rabak juga. Cakap pasal ni Cik Samsul, saya what I figure out sekarang ni, saya fikir Thailand dah berjaya panggil industri Jepun kat dalam country dia orang kan. Betul. Kita tengok Great Wall kat sana, Cherry kat sana. You mean China? No, Jepun tadi. China EV. Ya, China EV dah masuk dekat Thailand hari ni kan. So apa yang saya perhatikan kerajaan kita cuba buat sekarang, saya nampak Maida cuba panggil Tesla masuk sini. Mereka bersungguh-sungguh lah berusaha. Apa yang saya perasan baru ni dia orang minta Tesla letak supercharger kat sini, right? Tapi when it comes to policy, ini yang saya dengar bercerita kat belakang lah. When it comes to policy, MITI masih lagi mahu pegang dia orang punya policy NAP yang dah lama pegang tu lah, yang mesti ada 70% bumi putera, mesti localize, mesti CKD and what not. So apa pendapat Cik Samsul, kita should we focus on Tesla? Sebab saya nampak dari segi pegawai kerajaan pun sendiri kan, isu dia kenapa nak bagi kat Tesla saja, right? Dia orang bagi tahu saya lah kan. Kenapa tak kita open kepada Korean and the Chinese as well together dalam ni. Now, what is your take about this? Should we follow the Thailand and the Indonesian punya method, which is open for all, right? And then macam Indonesia, dia at the last minute dia akan buat dia tengah buat something special for Tesla only, right? Thailand langsung tak kisah, semua sama. Itu pasal Tesla tak masuk sana lagi kan. So But Tesla is not sold officially in Thailand. It's not officially sold in Thailand. It's still taken from Hong Kong punya stock. So now, what do you think? Should the government buat macam Thailand, or should the government give Tesla all whatever they want untuk in order to masuk sini, buka kilang ataupun officially buka sini? Okay. So kalau kita tengok Tesla punya planning lah, ini kita dengar apa Elon cakap lah kan, target dia is for 20 million cars by 2030, right? So given that every single gigafactory seems to be planned for 2 million cars, they need 10 gigafactories. Oh, that's a lot. Yeah. Right? So sekarang dia dah ada 3. They have Shanghai, Berlin and Austin. So they'll need 7 more gigafactory. But that's the thing. You nak buka mulut, dia punya kilang builds 2 million cars. Kita the total industry volume, kita punya capacity production sekarang pun tak sampai 2 million cars. Do we have what it takes to offer to them? Tak. Nak suruh dia nak buka gigafactory for 2 million tu. Ataupun kalau kita tak invite dia untuk buka gigafactory ke, ataupun kita nak panggil dia untuk buka distribution, what is it that I think we should figure out lah apa yang kita nak daripada dia lah. Kalau kita nak dia buka gigafactory, then you kena ada manpower
and skilled world labor nak build 2 million cars. Because That's a big TIV. 2 juta. Kita tak Yes. sampai. Kita 600,000. Yes, kita 600,000 and kita punya total industry production capability maybe 1.2 million maybe. 1 year. Untuk campurlah semua kilang-kilang yang kita ada ni kan. Contoh serendah mungkin boleh buat dalam 300 400. Kalau you run round the clock maybe 300 400. Samalah. Tanjung Malia mungkin buat 200.5 kan. Campur Pegoh. Campur Melaka. Kuantan, Pekan kan, campur Tanchong punya dekat tu. Maybe we'll have almost 1 million ataupun just a shade over 1 million. Maybe lah. If you run everything around the clock. So you have to imagine suddenly now you nak panggil dia datang. Sebab dia punya plan dia tak ada kilang kecil. And this is the thing about Tesla, dia tak ada kilang kecil. Dia punya kilang dia template. Dan bila kita dengar dia bercakap masa battery day and autonomy day, dia dah cakap kilang dia will have 5 times space efficiency. That means kalau you buat kereta dekat kilang biasa boleh buat 250, dia boleh buat 1,000,000 kereta dekat satu and the same footprint. Okay, kalau orang cakap, why do we just focus kat Malaysia saja? You know, Tak kisah. I mean, even for export, do we have the capability nak supply 2 million cars punya factory? Do we have the steel? Do we have the land, the power, the people, the everything, you know? Imagine just to build seats for 2 million cars. So Shanghai, by the end of this year, would probably be at a run rate of 1.2 million. And by 2023, maybe 2 million run rate. That's it lah. That will be ready. And then Berlin and Austin. That's why dia tak boleh nak buka kilang baru until dia dapat that 2 million run rate from all of those factories, basically. Right. Oh, tu pasal dia when I hear you say something like this, it makes sense lah dia pergi Indonesia. That's right. Makes sense. So Indonesia dia punya kelebihan dia orang ramai nak kerja and you have ready nickel supply. So you boleh ada kilang bateri kat situ lah. And a 200 million or 300 million market population. Yes. Yeah, that's so so the advice is for the government lah kan, or whoever is the policy maker. Tesla is a good company, definitely. Kalau you boleh attract Tesla, that would be major victory lah. But the question is not about can you attract, but what can you offer? Can you offer exactly? Bolehkah kita offer something, because scale dia berbeza. Kita tak nak tengok skala macam ni. That's why dia tak pernah consider low cost market just because it's a low cost location. China was chosen because it was China. China had all the people, had all the technology and had all the resources nak build the factory at that scale. That's why they went to Berlin. Dia tak pergi Spain. Dia pergi duduk kat Berlin, tengah-tengah. At the heart of the European auto industry. Dia pergi masuk duduk kat Germany kan. Okay, kita buka kat Germany. So, what about others? Koreans? Basically, all the others, dia orang punya scale, the factories that they build are smaller. Because bezanya ialah orang lain ada berpuluh-puluh model. Like Hyundai may have 20-30 models. Toyota ada entah 6-70 model kan. So dia orang ada kilang banyak. For example, Honda ada mungkin 2-3 kilang dekat US alone yang buat HRV. CRV. So dia buat CRV dekat 2-3 kilang kat US alone. Whereas Tesla ada satu je kilang besar and buat everything in one factory. Itu je beza. So if you can get all these smaller pun sama je. It is not. Cuma of course Tesla is the crowning glory lah kan. You ada all the high tech things masuk kat negara kita, and you'll get to work with. I think that's what the government looking at lah, the high tech, the value added that Tesla bring. And some more I noticed Tesla ni ada some sort of a political clout juga to many countries. Saya tengok macam baru ni Jokowi use dia punya visit with Elon Musk as dia punya political mileage. Nampak kan? And somehow ada kita punya kerajaan pun nak jadikan dia macam satu political cloud untuk dia orang boleh jumpa Elon, Tesla kat sana, tapi as we know lah Elon tak jumpa dia orang. You know, so but the issue here is I think the prospect untuk Malaysia is to call the Chinese in lah, the China industry in, right? Right now, kalau kata kita rely on jenama-jenama lain, nampak isu dia ialah battery supply. That's right. Di mana China dah stockpile lithium banyak.
They have the world's largest lithium stockpile. Basically, most of the world's lithium dah ada kat sana. Because dia dah stockpile awal. Dia dah tahu dia nak masuk ke arah ni kan. So, that's why kita tengok bila, for example, this year China will probably sell maybe nearly 7 million electric cars in China alone. So, mana ada tempat lain yang boleh even imagine that kind of numbers? Right? 7 million electric cars in China alone. So, they have the stuff kat situ. So, kalau kita nak companies yang looking forward, yang forward looking, then it's the Chinese. Suka ke tak suka ke, the Chinese is the most forward looking. Like I said just now, kalau you tengok the list of top selling cars, the Chinese have rejected Western brands in favor of their own brand. Yeah. Well, that's marvelous, man. After how many years diorang dalam industri automotive, out of nowhere, hari ni tiba-tiba diorang dah, diorang in the top 10 already, and they kick a lot of Japanese out dalam that list. The strategic thinking of the Chinese ni memang I think something yang kita kena maybe ikut lah. As another example, what they're doing right now yang I think will make them even more dominant in the future in the EV space ni ialah bila the government start to cut back subsidy on general EVs but maintain subsidy untuk EV yang ada battery swapping technology. So kalau you tengok, you might think why? Kenapa dia buat macam tu kan? Well, to me lah, it's a strategic move because kalau you tengok apa benda faktor yang paling penting kalau you nak ada swappable battery? You kena ada banyak bateri. Lagi satu. You tengok barang elektronik you punya recorders, you punya remote control, bateri dia ialah Cylindrical. standardized form. So once you standardize the battery form, then senang nak buat battery swapping. So when the Chinese continue bagi subsidi untuk battery swapping, all the companies yang buat battery swapping ni, at some point or another, dia kena standardize dia punya battery form. Right? They have to standardize their battery form. So kalau you nak buat kereta, katalah you imagine typically yang mewah 100 kilowatt battery, right? Kalau besar 120. So now imagine kalau you buat the standard battery pack is either 25 kilowatt. So you masuk, you boleh ambil 2, you boleh ambil 3, you boleh ambil 4 depending on what you need. Right? So kata you pakai a luxury sedan, tapi you hanya pakai dalam town. Buat apa you nak carry 4 bateri? You mungkin perlu 2 bateri saja. At 50 kilowatt times 7 still 350 kilometers. You'll never run out of battery, right, dalam town. So you ambil 2 je. So the car becomes lighter. But bila you nak travel long distance, you ambil 4. Well, this is some sort like you beli kereta tapi you tak beli bateri. Tak beli bateri. You lease bateri. You lease the battery. Ya, konsep ni is very interesting. Saya nampak satu company dekat Jerman pun ada nak buat macam ni. Nama dia X-Bus. Dia market barang dia as below 20,000 euro, right? So 20,000 euro ni kita masuk affordable range lah. Yeah. Tapi the catch is kereta ni you boleh beli bateri according to your needs. Macam you cakap tadi lah. Now, the best part about this kind of concept is that you bayar apa yang you pakai saja. Pay for what you need lah. Yeah, pay for what you need. And it's interesting. Macam Neo tak buat macam ni lagi. Belum. Neo hanya satu pack terus dibagi. Belum. Kan? That's right. So but I think eventually they will see lah. Kalau you nak, pasal Neo pun dah start cakap dia nak buat swapping station untuk other brands. Kan? So bila you start fikir macam tu, and then you kata, what if the batteries are all standard size? Kan? Then you can go to any station that you want. And then China is the best place to do it. Pasal dia orang ramai, market orang besar. So they can do just on their own and establish the standard dan semua orang kena ikut. And that's the only way nak buat benda ni jadi battery swapping tu jadi realistic is by having standard size battery. And dia punya overflow dia, it's not just for the auto industry. Because that standard size battery, satu dia then boleh you produce untuk rumah, you can produce untuk tractor, whatever, It's not just for cars kan, even tractors pun nak pergi electric. So you can use the same standard battery pack for almost everything yang you nak pakai. Now what's stopping the industry from getting the standard done ni sekarang ni masalah ni? Why
Yalah, I understand that. In fact dalam industri EV ni sendiri, software tu saja saya faham banyak betul bahasa software ni orang pakai Betul. different semua, right? Betul. So what? So the auto industry ni, dia orang dah sekian lama hidup dalam dunia di mana semua orang ada proprietary technology. Kan? You design your own engine, you design your own, even your entertainment software. BMW dengan dia punya iDrive dia, Mercedes-Benz dengan dia MBUX dia, whatever lah. You design your own thing, GD dengan apa dia punya, whatever you buat, you punya own thing kan. So semua orang nak protect dia orang punya margin macam tu. Cara dia nak protect dia orang punya margin lah, because more and more you are making money outside of just selling the car kan. Yes, So that's why they have all this proprietary technology. So dia kata bawa culture tu pergi ke EV. Right. Masalahnya EV bukan a mechanical industry. EV is an electronic industry. Yes. So you kena shift. Kalau you tak shift, somebody else will shift you for you. That's right. Will shift it for you. And then you bila benda tu dah bergerak, dah berganjak, and you masih lagi dengan you punya dunia di mana you nak semua benda proprietary, you kena lah nak buat macam mana. From what I understand from what you're saying lah kan. So battery leasing macam yang konsep yang you cakap tadi tu, yang I cakap X-Bus tadi nak buat juga kan. Now I feel like this is like democratization of battery technology. That's right. Or socializing the battery punya That's right. punya ownership, right? That's right. So there's one part dulu kita dalam ownership, full ownership punya cara capitalist, right? Semua kita punya, kita beli, kita punya. Tapi hari ni apa yang kita beli tu tak semua kita punya, kita share dengan orang. Exactly. So this is actually trying to democratize the energy and the battery market lah. Anytime industry. you boleh share, you are making it more efficient in terms of capital goods, capital usage lah. Sebab kalau kata kita beli bateri 100 kilowatt duduk dekat dalam Tesla kita tu ataupun Porsche Taycan kita tu, berapa persen yang kita pakai? Tak Right? banyak, So tak katalah you only ever really use 50 kilowatt aja lah for the most part. So you charge mungkin seminggu setengah sekali because bateri besar kan, atau seminggu sekali. Then why you lugging around all that thing? When that thing is in the car, dia tak boleh buat benda lain. But imagine kalau the packs are all in 20 kilowatt packs, dan you ada Porsche Taycan, dan you nak beli 5, tapi you letak 3 kat rumah. So now that thing not only serves as car battery, but it also serves as your house battery, and when the grid needs it, dia boleh tembak power back to the grid. So this thing memang, the modularization ni memang satu yang sangat-sangat penting moving forward lah, but it's just how do you convince industry to do it? And I nampak the way that the Chinese Is do the it. technology ready already? What's stopping from, I mean, basically what Tesla uses is modular battery, right? Yeah. But it's very small kan. So sekarang nak buat packing lah. So you tengok motor, skuter, Gogoro ada standard dia. Then Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and I think a few Italians are trying to make their own standard. Bila you tengok battery pack tu nampak macam almost the same tapi not the same. Why? Proprietary reasons, right? You nak protect. So it's something yang to me stupid lah. Yeah. Because then you tak boleh share. You're making the same thing banyak-banyak, right? You cannot share, and it's wasted, and it just doesn't make sense. So benda ni, at the end of the day, bila kita tengok, when somebody says it's higher efficiency, it means it's lower cost. Right. Itu je cerita dia kan. And buying public, dia nak tahu lowest cost je. Bila you give something yang higher efficiency, it's going to be lower cost. Bila you hanya perlu sewa battery, the cost of battery is going to drop as well, because that battery, katalah you decide you nak buka charging station, battery swapping station, and you beli 10,000 bateri, ada 10,000 bateri dekat dalam tu untuk whatever lah you punya user, and that 10,000 bateri at 20 kilowatt, berapa beratus megawatt ada dalam tu yang you can run as a small distributed picker plant, battery picker plant. You can use that lah. Yes. And then you can sell that electricity to TNB, and at the same time you sewakan kat diorang, so you make money both ways, and therefore you can offer at a lower price, and who can offer the battery at the lowest price is going to win. Tu je cerita dia kan. At the end of the day, lowest cost wins. Yeah. And that's why the Chinese, bila you tengok the Chinese, you kadang-kadang kena duduk fikir kejap, macam mula-mula I tengok Neo tu macam tak make sense lah. Buat apa you nak kena build extra battery? Then siapa? That's the question lah. I mean, that's the issue lah kan. In order for this democratization or battery swapping need to happen, the country must have access to battery. Yes. So we're having that problem lah all over the world. The only one that have access is China now. Europe pun tak ada.
US pun tak ada. So nobody has excess battery except China. You are right. Yeah, So macam mana kita nak gerak? that's the key point lah in order swapping technology to happen. It's basically kalau kita nak move towards renewable, you tanya anybody lah, you tanya TNB Research ke, you tanya siapa, universiti mana ke, you nak move towards renewable, you kena ada battery. Because renewable, whether the solar ke, wind ke, wave ke, dia tak consistent. So you need battery. Battery is going to be the key, right? Untuk static electricity, untuk I mean building punya electricity lah kan, benda-benda yang static ni. So battery tu tak boleh nak lari. Ke mana pun you tak boleh nak lari. Kalau you nak decarbonize, you nak go renewable, you kena ada X terawatt of battery. Kan Tesla cakap you need berapa 30 terawatt, I don't know, 300 terawatt worth of battery, whatever lah that number is, that's what you need. Dah main terawatt dah. Because bukan lagi gigawatt dah. Betul. Terawatt hour. Basically you kira there were some studies yang I nampak daripada US, and bila I duduk dengan TNB Renewable, dia orang cakap basically what you need is between 5 to 7 times of whatever energy yang the country uses in a day. You need 5 times that in terms of battery storage. Oh, so the meaning that if you use 1 megawatt, for example, so you need to have 5 megawatt. So 4 megawatt. So if you use 1 megawatt hour of battery of electricity in a day, then you need 5 megawatt hours worth of battery, so that kalau kata kita 4 hari tak ada matahari pun, langsung benda nothing shuts down lah. Right? Yeah. This is buffer lah. The energy industry ni dia orang memang cerita dia orang buffer lah. Pasal dia elektrik ni dia pelik dia kat mana sebagai contoh bila you ada electric motor kan, you nak start electric motor tu, dia ada water pump, kata dia ada water pump kat rumah kan, every time your water pump start tu dia spike tau, spike gila-gila punya. Once dia dah running, dia punya energy usage dia tak tinggi, tapi dia mula-mula initial spike tu tinggi. That's why the energy industry ni dia orang fikir spike tu. Kalau you kilang, dia charge you for peak power usage, macam nak menangis rasanya, berpuluh-puluh juta nanti dia charge you. Kan? So that's where battery comes in lah. That's where batteries comes in, because you need to stabilize benda-benda tu semua. That's why dia punya margin dia besar, and these are the sort of things, and therefore kalau you nak TNB just spend semua duit untuk bateri tu, dia tak terbuat lah. So kalau kita nak benda ni move forward, in the end kita akan nampak local government bila dia buat dia punya master plan, you kena specify rumah per square foot kena ada berapa banyak bateri. In order for you to help the whole entire grid, dan macam mana dia punya sistem nak repayment ataupun nak tembak power two way tu. I just want to share. Saya baru ni ada tanya Exicom. Exicom ni kita orang punya provider of one of the manufacturer lah yang supply kita hardware untuk charging semua. So perkembangan dalam proses nak buat charging infrastructure secara CPO lah, charging provider punya cara. Which one place tu ada macam station lah, like dedicated for EV kan. So bila kita find out, kalau kita nak satu contoh, ni apa yang saya tahu lah, kalau kita nak minta 1 megawatt power daripada TNB kan, so TNB akan buat substation. Yes. And substation tu cost dia berdengung dalam 200k plus untuk 1 megawatt, right? 1 megawatt right dah. Tapi kalau saya pakai bateri, ni yang quote yang saya dapat kalau saya pakai bateri dekat 2 juta untuk 1 megawatt. Meaning saya mungkin tak perlukan 1 megawatt dengan bateri, tapi untuk 1 megawatt benda yang sama so 2 juta. So now untuk macam orang yang business operator yang mungkin tak berapa I have deeper understanding tentang bateri ni semua, dia akan nampak wow, this is like 100%, 200,000, 2 million, 200,000, 2 million. So but satu benda yang kita kena faham, kalau kita minta dengan TNB 1 megawatt, meaning kita ada bulan-bulan nak bayar 1 megawatt tu punya holding tau. Ya, betul. Tapi kalau kita pakai bateri tu tadi, 2 juta yang kita dah bayar tu, kita langsung tak payah bayar apa-apa bulan-bulan kat bateri, dekat TNB. Exactly. Now, macam mana kita nak buat benda ni become a logic for people yang nak buka charging station contohnya kan, yang they should opt for battery instead of just pasal kita perkembangan dia banyak pengalaman dengan TNB kan. They are all good. Kita tak nak komen buruk tentang dia orang. Tapi dia orang ada limitation dia orang in terms of power grid today. Kan? Kita memang orang cakap kita ada lebihan, macam you selalu cakap dalam EV show, kita ada lebihan power and all that. Yes. Tapi in actual fact is kita punya existing infrastructure
tak boleh accommodate a spike of power. Macam contoh tempat ni dulu hanya dah allocate sebanyak 1 megawatt contoh, right? Yeah. So dia punya kabel untuk 1 megawatt dah siap. Yeah. Tiba-tiba saya nak naikkan ni jadi 5 megawatt katakan. Yeah. Now kabel dia dah kena lain. Betul. So dekat lubang yang sama, kat jalan yang sama, tapi kabel tu dah kena buka, tukar yang kabel lain. Betul. Sebab air nak masuk ni kira air dah banyak dah. Ya. Dulu air kecil, pipe kecil. Ya, betul. So now, how do we, with that into consideration, how do we make battery ni appealing, to pengusaha macam kita ni kan, to look for battery. Sebab as you know, battery ni ada yang cylindrical chemistry battery, lepas tu dia ada mechanical battery, lepas tu dia ada mixed mechanical and chemistry juga. So what is your suggestion? Apa pendapat you tentang battery as macam you cakap tadi lah, as a feeder or as a substation or as a picker point, yang another alternative dengan substation yang TNB ada ini. So itulah ceritanya, you still kena duduk cerita dengan TNB lah. Kalau kata you nak invest in a big battery pun, you still kena duduk dan sembang dengan dia macam mana you boleh install a two-way meter lah. Nak tembak balik power dekat dia, dan macam mana you nak bid for, bila dia punya ada requirement, you nak bid macam mana for power kan. You nak supply balik tembak kat dia kan. Ini cerita duit lah ni kan, income later. Basically cerita duit lah. Dengan dispatcher dia nak sembang macam mana lah. Dispatcher dia nak panggil elektrik ni, dia kata okay, aku nak tambah 30 megawatt. Siapa boleh bagi? Kan? And you ada 30 megawatt. So sekarang ni you nak kena bid harga kan dia. So I tak tahu sekarang ni dia kira flat rate ke macam mana ke apa ke. Tapi kalau ada bidding process, then you kena be able to bid. And then dia akan cakap siapa boleh bagi cepat sekali. You bagi cepat, you dapat lah. Basically that's why macam mana kalau you tengok dekat Australia, yang Tesla punya first mega battery dia tu, mega pack battery dia tu, dia dapat bayar balik the investment in 3 months because dia orang punya power instant. So every time the dispatcher minta, dia boleh bagi within less than a second tembak. Whereas even if you're running a gas picker plant, you probably need, I don't know, a few seconds or maybe even a minute to tembak power dekat dia orang. Oh, very efficient Because battery, you just turn on off, So 3 bulan? Within 3 months they paid. They got paid back. So there is a way to make money. Kan? Cuma sekarang ni ceritanya that is a dedicated battery untuk peak power lah. Basically battery picker plant lah kan. So kalau you nak tap your charging station to that, there might be something there. Betul tak? Cuma the thing is that the numbers are just not clear yet. Right? So pasal kita semua tahu, kalau you own an electric car, most of the time you charge kat rumah. Betul. So the usage of the actual charging station might not be as high as petrol station. Right? But because charging time takes longer, you might need more than what you need in terms of charging than petrol station. How do you make the numbers work? Right? Masa musim perayaan katalah balik kan. If you can now make do with 1,000 pumps, you're probably going to need 5,000 pumps, electron pumps kan, masa raya. So macam mana, how do you make that work? I don't know. The numbers are just not out yet kan. You guys want to do like the clubhouse punya style. That could work. Because you already have like prepaid punya kind of thing kan. But again, berapa will you need to have? Because bila you ada clubhouse, the expectation ni tinggi pula. People don't want to wait, right? Aku dah bayar subscription, aku kena tunggu sejam. Then how do you overcome that kind of problem? So one way could be installing those big batteries lah. Yeah, definitely. So then you just have, bila you ada socket lagi, so tinggal nak pasang charging outlet. So it could be something like that lah. Right. So balik pada cerita charging infrastructure kan tadi kan, battery. Now, what is your take on charging infrastructure kat Malaysia ni? I mean, kita dah almost boleh katakan 2 years or almost 1 year nak habis dah lah insentif punya period ni kan. And kita dah nampak spike on numbers. Spike of demand. And kita dah nampak orang beratur sekarang. Yes. Dekat showroom yang Perkemar dah buat. Right? Now, Perkemar buat showroom untuk charger tu with the intention sebagai short term to medium term punya problem solving punya dengan kita punya customer hari ni. Tapi hari ni dah nampak gayanya dah jadi one of the main harapan lah untuk orang charging. Hari ni TGM dah rosak. Orang dah tak boleh pergi Kuantan hari ni. Definitely when you plan, you looking at mana Perkemar members ada charger. Definitely. I pergi Changlun,
I tahu, okay, along the highway, I ada Bukit Gantang je. Oh, Shell Simpang Pulai tak siap lagi. So, I ada Bukit Gantang je. So, the next one is Juru, Abadi, and then LBI kat Alostar. Right? The BMW punya, I tak berani pergi, pasal takut kena halau. Right? Kita tak tahu, kadang-kadang dia kata tak boleh lah, you ni. So, kita tak berani masuk, bukan kata kita, dia pun mungkin tak clear dengan dia punya policy, but at least now BMW dah buka kan. Dia boleh bayar dan kita dah tak segan lah nak masuk. Dulu dia free, kita segan lah nak masuk kan. Macam sekarang, so you need to, memang you akan, LBI pukul berapa persen ada selamat kan. Pergi sampai dah charge, tanya, Dek, sekarang tutup pukul berapa? Pukul 7. Okey, pukul 6.30 kena sampai dah. Cat siap-siap sebelum dia nak tutup kan kedai dah kan. So memang basically you are right. Memang Perkemar punya charging network is the lifeblood lah. Kalau you nak travel around the country, kalau you tak tahu Perkemar punya buka pukul apa, tak boleh pergi lah. Tapi I think we need more than that. Of course you need more than that. Of course you need more than that. When do you think? I mean, sekarang ni kita dah tengok Gentari dah ada, right? Gentari tu Petronas punya CPO. Well, Petronas, Big Boys. Kita harap dia orang akan boleh perform lah kan. And then TNB, TSG punya switchgear punya produk pun dah okay. Saya nampak baru ni. Cuma dia orang belum cakap lagi dia orang nak buka ke mana. Tapi saya pasti TNB pun akan ada CPO dia orang. Now, how can government government lah. Sekarang ni kita nak tahu apa yang government boleh buat. Sebab kita nak buat show ni pun kita nak cerita supaya government nampak, supaya government dapat some sort of panduan lah. How can they help? Sebab of course, like you say dalam banyak you punya rancangan, you cakap benda ni bukan government yang buat. Betul. Mesti private sector yang buat. Sector Right? yang buat, Tapi problem dia hari ni, contoh saya bagi tahu, kalau kita nak bina kat tepi highway, siapa yang punya highway? Right? Hari ni nak letak, kalau kita nak bina satu dedicated charging station untuk EV saja kat tepi highway, right? Okay. Tesla punya 4 box of supercharger, kita cakap 200 lebih kat atas punya lah kan. 4 box tu saja dah equivalent tu dengan 750 rumah teres punya power kita perlukan. Right? Betul. That's the amount of power. So, Betul. dulu kita boleh buka R&R tepi highway ni, kita tak pernah fikir macam 750 rumah teres. Betul. Now, what can government do to... Saya dapat tahu juga yang tanah tepi jalan ni bukan semua PLAS punya. Betul. Ada yang JKR punya. Betul. JKR tu under federal road or federal land or something like that. Nah, ini tak adalah involve cost yang terlalu tinggi macam PLAS. PLAS ni mahal sebenarnya. Tapi you pun sini dah nampak dekat tepi highway PLAS kita. Banyak orang dah buat dah charger tapi tak buka lagi. Yeah. Right? This is the problem, right? Sebab private sector nak buat, tapi yang punya asset ni kerajaan. So, macam mana kerajaan boleh tolong kita bagi cepat lagi? Okay, in terms of distribution, basically energy distribution ni memang at the end of the day you still kena duduk balik dengan TNB dengan Suruhanjaya Tenaga lah, because ST yang buat planning. Right? ST buat planning, and ST punya planning I'm sure is based on dia orang bercakap dengan Jabatan Statistik. Right? So dia nak tahu population growth, dia akan tahu distribution, macam-macam benda-benda macam tu lah. So all those things needs to be taken into account. And bila you nak kira benda ni, basically kalau there is no last day for ICE sale, then it's difficult to come up with a positive number yang you boleh pegang as the actual growth of energy usage. Last day meaning apa? And let's say sekarang ni dekat Europe, dia nak letak the last day for selling ICE is 2035. Yes. So you kena ada that last day. Simple aja. Kalau you tak ada last day tu, then macam mana you nak plug in your business case, nak develop your S-curve, nak tahu how you going to generate that S-curve, right? Kalau you tak ada S-curve tu, then you tak boleh nak tahu what kind of investment is needed when. Right? So kalau kata the government say, let's say like Europe 2035, kita 10 tahun belakang lah, 2045. So 2045 is the last year you boleh jual ICE. But from history kita dah nampak lah, 2045, kalau kita ikut trend sekarang, 5 years before orang dah tak nak beli dah. Norway for example, 2025 last day, 2021 was the last year orang beli kereta. 80% dah, dekat 90% dah. So this year dah tak ada orang beli kereta ICE lah basically, dah matilah ICE itu. So that's Norway punya case. But Norway punya case is kita jangan accept 5% tu as a static target lah. 5 tahun tu as static target. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila kita tengok Norway punya case, dia orang buat dia orang punya policy at the beginning of the EV transition. Masa tu model tak banyak.
right? So sekarang model dah banyak. Kalau you tak 2045, is it going to be 2035 bila orang stop beli kereta? Or is it going to be 2040? Kita tak tahu lagi. But you need to put the last sell by date. Ya, kita tak ada tu. So bila you dah ada last sell by date, dan Suruhanjaya Tenaga boleh tengok. Ditanya Jabatan Statistik boleh tanya JPJ bagi MAA, berapa you punya projected car sales. Kata 1 million. And 1 million 2035, you dah memang 1 million EV. 1 million EV, berapa banyak tenaga you nak pakai? Ya, I agree with you. Kita kena ada deadline. Macam mana Thailand ada, Indonesia ada, semua pun ada, right? And this is the way forward lah. Kerajaan kena berani. Berani nyatakan tarikh tu. Okay, Cik Samsul, I think we have no much time hari ni. Tapi it's nice talking to you, sir. Hey, likewise. Yeah, and hopefully you boleh pakai studio kita ni. Boleh. Untuk you punya Fantastico, right? And nice. supaya, I mean, we provide all this because kita nak presenter EV, promoter EV, advocator EV, untuk pakai kita punya kemudahan yang kita ada ni dan promote EV dalam negara kita ni supaya kita ramai-ramai berhijrah kepada the new industry, the new technology. You know, hopefully this will help lah, and I hope you make use of this nanti later. Inshallah. And nice talking to you again. Likewise. Apa-apa nanti kita mungkin ada lagi show ke apa ke. Kita panggil tetamu yang Inshallah. That'll be best. That'll be the best. Anyway, Perkema punya the work that you're doing right now is important foundational work. The data that you gather on your charging network is going to be very useful and helpful in helping the government. I think you should start now. Just really have somebody help. We try our best. Sekarang ni kita dah borak dengan MITI. MITI hari tu dah put in a minute yang dia nak suruh Perkema buat 250 station, station. 250 pump, right? So kita masih lagi borak dengan MITI pasal ni. Kita ada tabung kita and we are working on that. Kalau apa-apa nanti pun we will discuss later on. Kita nak members of public faham yang EV ni bukan kerja Perkema saja, bukan kerja kerajaan saja, bukan juga kerja OEM saja. Juga public pun kena minta benda ni. Right? The more public nak benda ni, the more it will happen. I think so. Betul. Kita tengok negara macam luar sana. Betul. Anyway, masa dah nak habis. Ciao, thank you. Bye.